kafo nyani ikanje sinya fulale nka dongo kele bara ni soba ya nadan I make sure that nga soba yake and na hamo mu minti momo finti de jang ani londo yi finti nga fenje jang bi amande anyi bake katungal train wala bare mbina kacha ko non bo fulale pour on se haklotu because ni nata jang train no kono I haklo man tara jang samba bente jolale barante la ni ko yamu minti ngal karande minna almamuta almantani wala avec la ni ko yalla de so luma don war rek comme man dama nek nit ku nga xamne dama fecha fo ak nit way su time su joté jotna pour ñu liggéey time liggéey amna time fo amna so luma duma né ma ñew wax fi be pare jow samba daf ma fay waye duma né su fekké né luma leen jangal gisuma ko ci yeen suma ko gisuté ci yeen lolu du leen dimbalé dëkk bi son ngeen balal ma rek affaire ci du yaaga su fekké né dañu bëgg xam nga fi dafa sori té nawek lañ néka su fekké né da ngeen bëgg ñu téla paré fi so bëgg na lo nekk di def na da nga déglu mobile na da nga wax na da nga lekk nga tegangum lolu dama xaar suma patron su paré lekk den ñu commencé té xam nga so ñëwé training amul né man magla suma waxé dañ nañ jog ngeen balal ma ñu jog su waxé ñu taacu ngeen balal ma ñu taacu su ñoo fécca ñu fécca because si yépp si janga bi la boka because doomi adama do mëna tok more than 45 minutes yaa ngi déglu sa xel bi dafa dem na soo gisee na dama di boole yëfi fo si training bi because pour nga mën a delloo sa xel su fekkee ne sa xel dafa sori yoon dafa jaala dem bu sumbaala dafa delloo si so mun naa comme oncle Baba mu ngi fi moom olofa moo gën a set suma bos naa wax ak soose pour ñu nga xam ne ñoom soose lañ dégga nen oncle Baba wax si lii nii so lu ma njëkka gis fii nii lu ma observe train naa leen noo leen naa denca soble waaye lu ma leen train gis ma ngeen def ko fii de ñi nga soble mu ngi yaaxu wax naa leen na ngeen naa jël suufi selen ngeen def ko si suuf bu leen def soble bi si concrete because concrete bi dafa jël ndox mu waaj mu su yaagee mu bàyyi ndox bi mu dem dafa jëlaat xam nga suuf bi dafa tooy léegi so dafa jël ndox bi si suuf because fii yëpp a tawoon so dafa su jëlee ndox bi concrete bi jëlee dafa ñëw si soble bi te soble bëggut ndox bu bëri so gis nga ñu def nii seen soble dafa yaaxu te xam yaakaar na ne soble yi bi tamit lu tamu tuuti nii da ngeen ko def spacing bi very good so yaa xadi moom jànga bi dugg na si moom spacing bi la moo tax mu tuuti nii waaye su fekkee ne spacing bi dafa lii nii soble bi war na rombali so si marketing laa ñëw tamit indi naa dara si suma tool bi am na lu ma indi si training bi da ngeen ko dama la naa wax indi naa tamit tamaate waaye yi ma bëggoon because dama aaji woon ba pare yi ma bëggoon bu ma jaaree si tool bi fekk ne aaji naa ko ñetti fan so mun maa am lu ma bëgg a indi pour ñu joxe so démba mu ngi doon taw tamit mun maa indi nen because si gannaaw because am na ñu ma eboon dama bëggoon a indi nen different size ñu mën a jàng si loolu noonu waaye dinaa wax yeneen exemple si rek apareta ay marché soto a bala fi fengo waafula daami ene baykat su béyee ba pare dafa war a am marché fu moo jaay lu mu béy du loolu du dëgg Sénégal xamoo mu mënti sena fengo la waafo very good so nkana min karambi wala julaya nin safaro nkana wala ngankal karandi wala anda manke femmi alon ko nde kunkeli mba kanne
nte mun senelalati nka wafuro fanan kele ka miri nara jan somanda mbe siri nka odalta nim parata mbe na muso kolla karele lafta tenne karele lafta ni nana a samba ya finke a samba ka wafu so bi solicita la hamo mu minti ka senefengol ta senelal bulu ya senka wafu juloli namre wala ala hamodi fo wonde ala hamodi so wo be karan fengo fen dunia kono ata keno la ni lundo sikaringo mon soto londinding man dunia samba londi seniyaron ani londi min seniyate which wolle ka dunia samba bi ni aje jang lota teng e belino lo teng moltata university yer e karandroke pour foundation be kala nyami ani be bloko lo la nyami ñi ñanta hol soto la nyami pour fi fe wala batara la jang ya jana jam ma fa ngo hol man taraji bare ndol min man wo kala nga jete akete so fengo feng dalilo le atina ya ke wo nyama dama jappale ci olof so some of the things you interpret so tay bi nkana min karang wolon julayani safaro so julayani safaro kumayata bake because amanke ni fi fengo sene e pareta la ebe marché so nyama so senala be manya nakela momi alon ko abala fengol wafla babu du o dulal mi alon ko bankol mini yirwata hana manke to babu du senala ke la fengol senele julol kana ya sank ila kunkoto o ila garinoto julol ya samba yanta samba la dami ila sen fengol wafla bara comme na economy ma yirwa o nyama so senelale ka sene aya wafu ay ko do murundi ko dake ka dundi seno kono okay so bimbe start la minna wolom marché o marché yela lafina fengol sotole kodi yela lafina fengol sotole fengol mi alon ko nyim marché kala fala so ni te mun senelalati ni malong ye fendo sene mi alon ko wo tundo to iman sulala e be fenne batandila kato ata sanna so wala na molka e ka min fo marketing research e ka jube mola lafi fengo minti yalom be sini nyami njang dol lafta sukurola dol man lafi sukurola so na fenko fatata nyami so Marcel fanan la fenko fatata wala nyami ya faham comme Mr Meni nim ko commencé ci training mi nga xamne mo lay war am tay mu ngay wone mbiram jaay la ak jënda jaay ak jënd nak soko gisé dafa do lo xam lu am solo ci suñu biir té Solicita ñom dañ paré pour di jëna ci baykat yi dem di jaay ji waat li yëpp teen pour mu mëna dem il faut xam-xam mëna am suñ ko bëggé def té amuy xam-xam du mëna dem warana ci misal di wone comme né biñ taxaw né biñ nekk ni sax dafa am ñoo xamne dañ jawon jang ji naka lañu wara tabaxé né bi so xolé né bor bi mu nga am ay planter bor bi amul ay planter wa lolu yëpp soko xolé ci biram addis ñi nga xamne ñoo jang yoon xam li wara lifim bi ñom ñoo def li ni mu ngay wone té né pour nga wara né jënd ci jaay ci baykat bi jaay ji waat lo mëna nek waye addis amna ñoo xamne ñoo amé taxaw wal bo non ok ba lay té mu ngay wone ci kadum mu né marché bo gis amna lum soxla li nga xamne mo la marché bi soxla pour def pour doxé ko lolu dañ ko wara xam légui mu ngay wone né comme ci misal région bu nekk marché mbalam laaj
loolu moo fa war a nekk because tey su fekkee yaa ngi bëgg a jaay loo xam ne ñun waa boor bi soxlañ ko waxuñ ne du jar de waaye bala moo jar dina yàgga si gàttal lii la jot a waxagum. yila lafi feŋol soto le so bii teŋ misal fe nte ŋa dayamono sambana not ba nkon ka dayamon le waafu jang jima le ba sanna ha maybe diamond faŋo advance ta baake misal fe fo jang nkon ka apple le sambana mba waafu la moli apple kilimo $25 is lati mol se la fala barita sanno la so nyanta marché jube la so bi teng federation o nyanta jube la mol lafta minna a very classical example mi alon ko abitala bi mbetembo minto bi kakumba akatama sunkar wado kono kodi ani salato akatama bakel bara bi teng mbe sama wato le kono ni koy be kakumba fenkela ya sambar jam marché de ya mara ba tamala o nyama ha abuka tama bakel andu ila fi fengo ni man ko soto abina tiñale bulla ha very good anduna sunkaro mum asken wo dinken tanelu wala $20 yalla mal kumba do ko ni defana ni sunkar tambila be kala na second year pour ka do ko because normally sunkaro lam ko le target 2 months before sunkaro gonna preparation start so normally na first harvest kata ka sunkaro la on the first level so because of nyaman ko wato ko afata nyame ninga ke sai atasanna but nintia o kati was not first harvest nga 5 bags la kati nga kilimo bulaja nim fota ta bara but nga price o men sototo o man satisfied because o bota na no nga men soje was less than $4,000 so na ta jan sa bota kilimo be na ta ngo af marso I have 1,000 plus so sa nga bara table every day kata nga bota kilin kati kana ka af marso I have more than $1,000 so I make some money for myself for nga sure sa no for be seno kala men every day $1,000 so every day 1,000 plus yeah for them bara because brim for the je nga tra be sharing jele ntani boto na netata andu ntani variety men tata mo sifal tarje ba nga variety sifa dol tarje so ngata mol ka waf men na amanta satisfy so but fere taje fam fana sa wafre because nde kuruntu no la na murna boto nan so fana wakil da nga wafo la nyin kamen fo hanu tamu dingo ma warta beti $10 wal ma da jawod anu telo dingol nyi yejele they are very big so nata je ko comme ni nata janga batal be wara so if de sa ni nata ngata nga wan bakati ngana nga wa fina marché do I have 1,000 plus every day ngata nga si so kon yeah ya ko la fana nga jube fi fen dool fana bijan ñu wako ci wolof luma doon wax rek ci gatal bi rek xam nga comme marché bu nekk dafa am luñ sola ak luñ buga comme dama joxone exemple diamond moy xawma naka lañ ko diamond la sano nga jëlé ko nga ne dang ko jaay North Bank ñaata nit ñoko jënda wala ma jëlé apple combo man dama ko indi fi di ko jaay dafa dem balal ma de dafa dem be at ñeneen duñ lekk apple because xamuñ njëriñam pom minuñ ko xam nañ ko de waaye minuñ ko xamuñ ko ya hadi mu ne minuñ ko so doo indi loolu noonu si marché bu nekk dafa am luñ buga te loolu nga yóbbu si marché boobu noonu soo ko yóbbee da ngaa gis njëriñam because yow béykat da nga war a am profit so béykat nekkut pour baa doole wala nga béy doo am fa njëriñ kon loolu mbéy gis nga yaa hadi ak suma président bi nuñ leere ñoom ñi classical béykat lañ so da nga war a make xaalis te si xaalis foo nga make xaalis mooy si njaay bi xoolal yow béykat da ngaa soona waaye baana bi moo la ëppalee xaalis du dëgg te moom du def dara de dafa ñëw si sa tool mu wala ñaata laay jëndee lii nii yow parce que yow amuloo jot pour jaay nga
Very good. Very good. So lu ma wax ni moom jënd njaay su ñëwee moom du dee nangu because jënd njaay su ñëwee si sa tool mooy wane man dama koo jëndee nii yow doo mun a joxe sa price waaye yow su fekkee ne Solicita lii nii dañoo dem si naka la si béykat yi ñu jënd foofu noonu ñu ñëw jaay tamit maaleykum salaam ñu mun a am seen profit waaye waxtu bu nekk comme léegi kanja léegi dafa am xaalis ah dafa kilo ñaata la wala paan ñaata la ah kilo $75 so kanja léegi dafa am xaalis waaw waaye soo demee ba boori naka la August ending ba septembre kanja bi dafa bëri su bëree amul njëriñ so béykat wala fédération dafa war a xam ban time la moo dugga si marché soo demoo time yi noor kanja du am ci time yi noor kanja du am soo amee kanja boobu noonu si ngay gën a am xaalis tilikanda waɗo kono ni e kanjo doku hani sañ a beteyata ñama kilo 75 bara ni a doku tilikanda waɗo kono iɓe ko ɗo sotola ka tammi sañ na ha so julayani safaro i ñanta watole lonna iɓe dunna marché la watu min na ni ma wato lon dron e ka batalal andu mol fanana lafi fengo i ñanta wo lonna i lafta minna yo sambanan comme nga fo ñami pomo o apulo ni a sambanan jang mo jamal ya long jamal ma long so ñi marché man sula wala ay jari nga boto linkati lungolung ata keren nabe siaren no abita barale o ayta farafeni ate banna na enana oto do ko ni aka watu la do kana pastor mi lafi fengol sotole sa mbe exemple o laytan na misal fe ibe ñi mentegol la sambala hotel auto yaaje la ñi kera ñaan eta tala amanke ko fenne ka tala wat min fenko min ita min fo a deform ta demanding wala tina ita tala ya understand bara ne ñi menten sifa samba ya ñim fe mankala e ba sannal andu fanan amanke a ñi ñaata ñaami fanan idol fanan ka min jube size fanan ko mayatale do lafta ñim kaña mala do lafta domani mala do lafta warma balla so ñanta as jula momi yalan ko lafta jula yala al ñanta marcella la fi fengol lonnale in terms of size, in terms of soundness, in terms of wholeness, and alias sene nyami ñi mentengo man chemical o keje ma tubab engrais keje so damma wona la price olom ni lafta marché dol imnanta julaya kala wo marché si falto okay yenyi ndoje le fana ñing amang crack soto bara kamuda ko a coffin da abla moitala tenket a crack bara la nisse ase skeno ni frada marché dolto ite laftala ñi sepla ama ñiña bara ñi ndol isowol to monno ya samba na lumol to bara ni koy be ñi sifal samba la hotel to ita sannale ita sanna katung ay deform sotole okay ñim fanang ay the same because at moto candidate no ko ateta so ngani sambana ya somebody has to help me
so ngajan jube nkana di form jube ñing muna difference of dañuy flow ah aha very good al blow ko se al famo ñin na mole tambita ñinti so marché dol e kala fi ñin sifal dol kala fi ñin mo sifal so nimbe mentangol katila kadu tele sabaw sabela ka katile ni ba katile e ka jele yeñi ndol ñin sifal minul tambita ñin ni yol be bondi minul tambita la mo tambita ñin yol bondi kadu jullol dol kala file comme minul kata marché to brikama ya sambi ya tabibi so minul mi alon ko restaurantol be lafla ñin sifal hotelol be lafla ñin sifal kol wol ka lat le wandi jangon so julaya be tenne so ñanta naali e fi fengo fédération e fi fengo sang marché kono al ñanta kaptobabole min fo ka sagrigue ka bondi ñokan e mota ñami ani la size be ñami karigo ani la ñami so maam fo ale ni taros so ñimul lem no le lem na sa okay I need this for our. So ñindol mu nan difference di fana ni mota ñodi okay ñindo aka muda ko murobe jimale bulu jang I think I should have it. Ane ñing ne fenkete a lafta yelo la so ni tata katu mol dal minna e be wala sanna so dol be lafla lemnol mi alon ka muta ko net a lafta kalam neta mun ko malati ne ñi yitan ni moye aba fala amam mo ata ji jama sutola ata fatiyala ya understand hanga so yobe li ni ci marché bi kenen ki na hol li ni mu ngi hala nete dafa wane bi moo ñor bi ñorangut because moom sorance limon dafa wala mel nii moom loolu la xam keneen lii la xam ne sorance limon noonu la war a mel soo da nga war a xam sa marché bi lan la bugga soo xam si sa marché bi lan la bugga nga yóbbu ko fa comme kii nu moo wax affaire kakumba bu mu àggee baara kakumba dafa am different façon so xëj na yow soo xamutee sa marché bi lu mu bugga nga yóbbu ko fa jey na njaay dañ laa jox price dañ laa wane bii du dee dox fii bale moo dee gën a dox te yow comme que aaji nga ko lu nga xam ne daf dee teel a yaaxu masa jaama na si jaama bëri waaw xéewal when everybody is talking, nobody is talking. Yeah. So nañ ko may mu pare ñu continuer dama bëgg ñu ñëpp ñu amee ñu gis loolu noonu loolu nga jëfandikoo nga lekk ko mu wone ci sa yaram soo ma gisee nga xam ne man lu may dunda dafa am na njëriñ waaye dama ko amee ci agriculture waaye sorance bi boo gis nii amul xoo gis nga soo amee sorance yi nii hôtel yi ñoo laa toppa amul xoo so damaa dox benn ngeen pass ko around gis nga amul xoo so bii lu tax hôtel yi bugga ko parce que xam nga toogakat bu bugga def nii loxo am léegi loolu civilisation passé nañ jamono boobu du def nii di lii nii soo lii ngeen war a nekk di xool nii ngeen indi lu nga xam ne noppal jeeg du yëppi hôtel rek
yéen ñuy tooga si kër gi bëgguloo def nii sa loxo xam nga taay moom su ñoo tooga dañoo def nii sa loxo pour xoox yi bugg a bañ a dugg foofu noonu waaw ci noir bi so lii si noppal jeeki la bokka so da nga war a xam sa marché bu amul doom nii soo demee traffic light yi demal foofu nu nga latte kilo is $100 te kilo du passé 10 wala 10 doom maximum soo amee tool bii nii so da nga war a xam nga agriculture fu mu nekk nii da nga war a xam nit yi ñu ngi sansé ok lattel taal loo ñinti Sénégal taal bi jële which is different ah ndela fam mbe ñoo jëlal nada training na this is just example so wala nanka fo molié ko senela maaleykum salam bajala cold be tinyal haninga ke cold store for 10 years nama wafu anafatiji ya samminna ima ya senka wafu imam buna fito sodoje woto itebe bata kilengo so safara be wala ñam so lu ma doon wax mooy marché ñu ngi doomi adama lu moo bugga mu ngi sansé so yow da nga war a sans ànd ak jamono bi su dul noonu da ngaa des gannaaw xam nga soo demee kombo léegi soo gisee xale yu ndaw comme ñii ñëpp ñu ngi bëna seen bakkan yi balal ma de am soo sori so yow soo bënutee sa bakkan ànduloo ak jamono wax ma moom de man maa ngi wax moom ànduloo ak jamono so jamono mu ngi sansé so ñun béykat yi nit yi nu ñoo àndee nañ béy lu nga xam wala jaay lu nga xam ne mu ngi ànd ak jamono su dul noonu dañ koo def du am njëriñ si ñun ku am latte wala ku am lu moo yokka xaw ma yëpp waaye man lu ma la naa wax maa ngi koo jëfandikoo jàng naa ko maa ngi koo jëfandikoo te mu maa njëriñ ne tol ni konton la yo ndale nga nyinin karo soto menketa le munu la ko nyindi le muno nyin natara ya juwo soto sa inteng wala ka september menfo pour ka atutu nin jiebe bul sa ni atutu anala dingotema ala juro seno lafita ka wala long wala mun na nyinin karoti yo di len di sant ma nga joge fe be kan ngor asalaamaaleykum yéen mbooloo yi man tamit dafa am laajte bu tuuti bu may laajte nga ne li soraas bi amul doom léegi su amul doom naka ngay amee jiw bi ak naka ngay toogee te doo ko nal loolu laa dee laajte nga ne affaire nal bi nii dafa passé léegi noo dee def ba sotti ba am ndox bi. man lu ma wax si feeri nal. waaw loolu. loolu laay laajte noonu loolu laay laajte noonu. waaw loolu laa dee laajte noonu. laajte léegi civilisation léegi comme façon loolu waaw sooy tooga tey bugga naa ngeen am ko moo tax ma indi ko bugga naa ngeen am ko ok moom amul doom xam nga fu mu nekk nii jànga mu ngi sori te comme ñun jàngkat yi ñu ngi def lu nga xam ne nit yi loolu la ñoo bugga ñu ngi séntu comme dëkk bi nekkul di dem sad reality is that ñun tey la ñoo xalaat nekkul di xalaat ëllëg dafa am yu nga xam ne dama ko startoon nit yi dañ foog ne man dof laa waaye man su may waxtaan ak nit dama la dee dimbale di la wax ne dof laa pour soo yow su ma laa wax suma ideas yi nga ne waaw dëgg-dëgg mu ne dof la waaye dëgg-dëgg dof la de waaye si ëllëg si ngay doog a gis njëriñam man bu ma dugga si agriculture bi on a serious business bu ma dugga si serious business bi xam nga agriculture nekkul lu nga xam ne soose yu ñu dee wax si mbii
gaste naan ko tey du agriculture su fekkee ne loolu nga bugg a demal def leneen agriculture da ngaa xaar waaye su dooree tamit da ngaa nekk di ree so ñoom dañoo ut pour seet lu nga xam ne ay juróom at lu nga xam ne doomi adama dafa bugga loolu la ñoo def because xam nañ léegi tooga bi bugguñ loolu loxo laal moo tooga because doomi adama lu mu set dafa am lu nga xam ne lii jarul ko jarul maraas na da ngaa xool bi sa loxo lii set waaye na jaam su nekk si sa loxo nga dem laal loolu noonu so su fekkee ne bëgg nga jiw bi defar nañ ko ba pare yow solo loo xooxi pour dem di ko ji solo loo ko luy defar nañ ko ba pare mooy man bu ma amee bantaam ngay dog si sa sorance bu ndaw ñu graf ko den mu continue daf laa jox assurance bu amul so man dama am yu ndaw yu nga xam ne jël naa dog naa yu mag yi nii ma graf ko am na yu nga xam ne ñu ngi jur yeneen yi ñu ngi nii di jur ñeneen ñu ngi génnee flowers et ba fiiri kan ne so sorance man dama ko dee am whole year round ndax lii la ndax sorance bu ñoo naan limon ndax sorance lu moo naan waaye lu nga gis nga pour mu gaaw a jur dafa des yow lu nekk dafa des yow man def naa ñuul dañ dee wane ñetti at ngay xaar pour nga am doomi ñuul bi waaye man ñaari at beneen bi sax wane ne xaaf at gis nga sorance yi dama ko doog a ji la septembre gis nga maa ngi am doom si so man puupi ganaar parce que maa ngi jëfandiku yëfi ganaar puupi ganaar laa day def si taat bi ma roose ko bés bu nekk benn de maa ngi doon roos suma liggéeykat mu ngi roose nit yi ñu ngi dem si beneen garden ñu ne ko waaye yow bés bu nekk ngay roose sa sorance yi lu tax ngay def loolu sorance doo ko dee roose bés bu nekk so mu ñëw mu wax ma ne ko ñooñu nañ continuer seen liggéey man lu ma la santa te maa ngi laa fay defal lu ma la wax kooku su fekkee ne moom dafa am xam-xam na def ko si gaadinam dama leneen tamit bu ma doon def suma tamaate bi dama ko dee roose ngoon ma roose ko suba gars yi du romba tamit ñu ne ko non soo roosee suba teel dafa indi feebar so mu ñëw wax ma ko ma ne ko mbay lu ma laa wax mooy ñi jëluñ la liggéey man maa la jël liggéey man lu ma la wax defal ma ko soo ko defutee man su ma xoolee suma tamaate ma xam ne mar na ndox su ma ko xoolee damaa xam because loolu laa jànga garab su maree ndox soo ko xoolee da ngaa xam ne bii mar na ndox jarut la te da nga ko xool nga xam ne mar na ndox soo su fekkee ne bëgg nga jiw bi nga xaar septembre joxan nga xool ma léegi ne mën nañ dangaa ñëw foofu nga jënd ko foofu noonu wala ma indi la ko fii waaye dama mën a indi ñaari taat wala ñetti taat wala 10 taat boobu nekkul profit because damaa calculer suma essence bi pour ñëw ba Farafeñe wala Baara te boobu noonu dafa bokk si price bi du bokk ku nga xam ne ñëw na si garden bi pour jënd ko so nañ continuer suñu waxtaan su fekkee ne am nga la test related to marketing ko la ñuul de within 2 years mala même mu ñuulti tengo okay yo sa na la faro be kelemente marso la carola abe me foko comme maintenant la ko la mamur la wolto bari ala exemple kata hotel la kam bake anim marso to nyalam maintenant akumata bakele nata bayra menten dingol mel bonditen e menten dingol frestale e ñiata dol beje wala al halole problème mo soto barama ko comme ay sebal tiñala a tebal domola yo na la faran ba kelementi je bayrin tol felen ni hotelol jamfata ñolale adon do baado fana ni marché baado fana na jamfa ñola men tangolo natar comme be do kula zan hakilo to la do ku ñasa correct fajen ni ba fulam ba futale la kato watoto because men tango ni ba katla alo kunne men babala akumata baba kala ni ba katila ni ba katla telefon karo ku men babala tele kam men tango siyo ni jamfandi domonding natar comme maburdula kendo tebulu
yo sa en san hakilo toto because ninga jibe ninga menton kadi so mandala o wularola jannin fano ba kele mari kata marsero isele menton pano nyin ko ne bajer jiyel fintita ji o kungol mel ya lonko ibote bala wolel ko sabu so nadara ko men ba harvesting na ba katirola zan hakilo toto se katiro ke nyala men sati no kungol kana bonda bala so wala mun la farante me alon ko mbare kala menton la karoni niya fidnola molbe konkorinne so alnga senoke ngana seno ye yirwa kunon ko mbe siring ngaje internet oto tubabu nyo do woka dinnani sotole so niya fi so misal fe ye kunko soto ay tubab ay ding saba wala nani soto domanding ibe min bondila je wala siata ye kunko ba bondi killing so mbe damin sign is kalong ntela nying kuno na ngani ne talo ta ka ben tan bita garno so dimala ta babu ñu not bank min kanyan rade ha so what min nan tebe mana nan be yitani ha wa okay wo fa man sola jula la nde fa ha moy jaay bopam kununko mbe lorin brikama president baro bita kan lalmi alonko disaster wala jamanu sain mbe lorin kadon ni masakata fo moli jeng kala troko ko na jine konakri troko de anim banano be farinde niyo kuyata banana doko munne bije fon kan banano bondinam banko ka bantala banko sain e furata nan e ka jele bana banol ye boring kata ka banano walta ibe boring bang kata so abe bolana trokoto ibe tanyin la fenkoto jula do ya na ya sang aya sambala manga sinoto do na ya sang aya sambala maras nyim be mun jula yalati nyanta lo na wato minna katun sama wato kono banano ba kasya tilinkan no wato le banano kasya so danga wara xam watu bay duga comme numa don wax rek baro mu don dem si president baro mu don dem seti ñi nga xamne ndox bi def len sonal so xam nga ñun mbour suy dem dañ leen na papier ma ngi taxaw ni amna trop bu fessa banana jogi dina Conakry because number dina Conakry la amé niti gaynde yi jaaykat yi bana ku ñew mu sarfe loy sarse nga yobbu ko ci sa magasin so taw luta taxawut because watu buñ nekk ni banana amut and the sad reality min kante ni kuya wolom banano min nata foya jubele fo abetiata adama dingo fama betia adama dingo abe na jurma na wafu na domu marché dol ni futata je e ka samplo tale ya test ko fo nying tonya as adama dingo senyin domono comme biteng solicita ko ebe menteng paste sambala Europe e nyanta to bawol kamin fo photosanitary and phytosanitary condition adokuta minto fol wodula seniyata le bang ya doku nyaade lembo yitbab engrais le keje bang ye jamban pesticide le keje bang ilafta yo information be na janda be dunna ila marché to baran dolda ma ko yin nada dron na dom so nyanta minkela as a federation comme na hamo minti ye samba ko nyako ye masingol samba naale minul be juice dalal so juice kono nyanta Solicita federation la logo kela je nga fenko fana nga jube
mbeming safele jam mimi alon ko tabawal kamin for trademark mi alon ko ni mo yoro je doron alon ko ni mun solicita talati ase kelon sa fo ha let's grow local, eat local and live healthy. Comme na senefengol sene grow local, eat local and live healthy. Asike no wo se kenala logodi. So andum Gambia mume salon ko ñin non sollicita la miral ñaati wolom safaroti. So grow local, eat local and live healthy. Jimale mala fita jada ken dia so ni wo safe ila fen ko kono ila juice kono kon ñin do ko ta janne ñin senata janne ñin data janne andu ni nga do mbe jada ken dia so isaje wodda ma wo message wodda ma asalla fen ko sene fewol sang. It increases the sales by putting a captivating word. Help me, Babu. You know, when you have captivating words like grow local, eat local, and live healthy, it's very captivating. So if somebody sees that, what it does is like, oh, who is this person? And then maybe help me with that involved. Understand? So tomate tamit, be more ray, be normal size la, be small size la. Or it suma bena harit, munema so tahe hamga efrin gone. Suma jabar ak liggéey kat yi dañoo dem taxaw Brikama marché Brikama ubbi gannaaw moto bi ñu ngi jaay mu ne ma comme baadoole su ñoo jënda bu ndaw bi dañoo wax ah ndeysaan su ma amoon xaalis bu mag bi laay jënda waaye ñaaka xam bi ko yow serious lo so da nga war a xam sa marché bi lan la bugga ndax size bi la bugga ak bugga nañ size bi ak kola bi comme suma broda nu mu waxee bu leen aaji lu nga xam ne dafa teel a yaaxu mu ñor be uppa si taat bi nga yóbbu ko si marché soo ko yóbbee soo aagee dafa yaaxu te su yaaxuwee rafetu si bët kenn du ko jënda even su ko jënda dafa jënda ba parce que ñaaka na dafa ñaaka moo tax amul pour jënda bu nice bi si bët bi because lu mu yóbbu si marché bi moo xëjut dara am nga combo moom doo yóbbu léegi marché doo mun a yóbbu 200 am nga waaye yéen seen fii soo yóbbee 200 pour boos yi la de ah 200 du la mën a toog fii nada waaw ci biir ñetti size yi ñu jot a wane fii tey ci mbiri ñi nga xam ne ñoom dañoo jënd xam nga already bii dafa mag bii dafa diggu doom bii dafa ndaw doon na loo xam ne ba léegi ñi nga xam ne di nga mën a am marché bi ci ñëpp parce que am doole moom mun na ma jënd bu mag a mag ki nga xam ne moom diggu doom la mun na ma jënd bi waaye am na koo xam ne baadaloo comme man dëgg-dëgg su ma ñëwee ñu ne ma tuuti dëgg-dëgg man dinaa mën a am bii suma size bon léegi ñàkkuloo kenn si marché bi gisoo ko moo waral ñun ak lépp lu ñoo liggéey teen li ñoo gréé bokk na si pour fekkee da nga war a jaay li mu ma fàttali constant bu njëkk ñoom suñu dee soo demee yóbbu bagage bu jënd pour jaay ñii lañ ko def soo accès dañoo tàgg sa mbéyte fi tamaate ñu teg ko nii gréé la yëpp teg yi mu nekk size A size B size C soo ñëwee yow size bi nga bëgg rek nga mën ko di jël waaye da ngay gis ko defal moom njëgi 210 na dafa dawali bi kak moom ajoom dina faju yow seen sa marché dina dox waaye borom 300 big boss yi ñoo xam nga rek ak maa ngi gàllis moom 190 soo di seen sama mën a arrangé soo li yëpp doon na loo xam ne ñu mën koo bàyyee suñu liggéey jërëjëf nini ɓe seno contrat ko ñin sign neni kawole sign nin fengo yakati ni nata ya tombo bari ye mol training ne foy ka tombon no faye kandun tol tata fon ka tombon no faye nga 1 keje nga 2 kete nga 3 kete baje ko ni nata ite sembo mu tule
3 letters wasanno mi yalon ka sembobe 1 ay wasan min sembobe 2 ay wasan bara akara mobi nyaaka tara 3 le kan sembola doya wala ka tinna e kata 1 nen tuto bar mobi nyaaka tara 3 le kan kam mamira mobe keri min lafta femmulu njawal mobe lafta fenyima bari seno sene ni ba kala seno nya wala kumayat ni la seno nya long ila marso buka kolya ika janin tol min fa bebe sirin jambe mo senelalet bar nin kata lumol fananto bar ni data lumoto ika modo je nafata lumoto al mo tanka tara jala fengol kaba ala sene fengo nyale bal ni mo faham jedro ila sene fengo ibe la fela emenete usrulaje woto fonse karangol la moy ha se ilafta dinkanya mala andu mim moto o mim mammo yalla marché dol menten dol bije dol kala fi mim mammo so ñenta wo marché lon andu marché dol lafta kanya mala demande mal amanke ko ima ita sanno la de bare lafta wo size la because it dalta wo size la so ñanta na marché lon na le size as a federation ni nga baga sol sam famal senalal bulu nga try nga grade yalon julaya fanang iman ñanta ñamen na ni tara senala mi yalon ko ama grade isara mas no atebulu ite ni nata ya bara senala mi ñamen ta ko wondo ngal kana sa wo bulu de kada de ba grade la de ha okay marso dila ta ka since jon sama ya nyame ado ko nyama ya so anyama ba se ko ko yamo ka bo tura akende ma ado ko anya ani ko ta yama ya ka ye njabo ni jela nya ye grete ko ya nyame wala ke da ye de minister of trade sidre na jaba sama ne ya bo min sa de ka du ye ya mar min na ingata na ko nyama na jaba so kada ayata ka space wat nga jaba bale bondi je ga masa watu sa ko ni dara mo ka ni ya mo ka da masa maso ay so jabo do min mesa jabo fon ko atije abe mu same sex sai karamo be ya do ka tare da mai ni nga kata la sala ka pata pa ke gari ko yana ta maso ko la pata ka ba de ni la ka maso so do ye ya man nyame nga kanya karo nyanda tutla nyame menda nyanda tutla nyame jabo nyanda tutla nyame mando bana ni ya jo nyama maso ko ya su ani ma firi fe wol yebo ni yo ka ka se wol bedo ko wati kino ni go ke hani maso ko munebe de defense ko no ka ni fere de e to fen tara maso ni la so ba ni nga fi fa bon ni yo ko trom me maso ko ka ni biara maso ko wala ke janasa so ndemo be te le ma ala mo ko ma no ba ko ne kala nyami ni ko ngam fanda han ati ko tan ko la nyama ni wota ni ngo wota be sa wosi do ko ba le den kay no bare ni da ba do ko mun ke ati ko tan ko le ti nyay de ni bar mu so ta tu do la mun ya lo na ka kuy fu to ka kuy fu yo woni sa wosi ba woni ko jabo kilo 18 kilos iba wala wafra 400 wala 18 kilos 500 the bonus ani ko la do wote it 18 kilos of wala wafra jabo to fa bay den ba dum ni wo be ya 18 kilos ika le bote ke no ni te ata ya so ika 18 kilos plus ko to ni te bote plus so ga boto lu ko ba wala ba le ko sai ni mun be ba samala wala sura te ba tin bale wote ni kul ba do ko wote fu woni la do ko ke na ya ko ni la ko ja ni muso funda banda ba ni do ko ni so na la ta men do ko ko mi sa ni ba ko nyam ko ya men ta mo di mo do ko wa so ba ni ka to ga na re ga ni ka ni do ko sta ko ko ka to la na ka ta ni ye bo ni nyoko na ni do la da ka afai kilo do kere je ti wala pa ni de ti do ko tan fara wol fara da ika je thinking what is it da supposed to thinking da ko no so thinking what ite mari ma da ndi kan ne do wa ko kemelu iko ni ne ko do kemesa ni de ko ko do ta ni wonde ki no fula ba de ite wo je ne be se so na ka da ni ka to ka da na femol bundi no ko
niko dimbal mo soto wala bala wala balke faye no mi samal ke faye ne kany dimbal ke faye bar fanan yo abe ko to ken ante bu ka jam mo wala faye mo compost ala nga ka no compost ken na fo compost ya ke le fo ta ko wato mo ja ni jam na ke so ke le fo ma ki ya le compost ya ka ko wato ta bar ni jam na di fo ya te jam bando ya ke ni fo te so ko ni yuria ya ke le fo te ya ka di ayanda wato mo dara bu ka ta wala ni la de fi fo de wato ta ay me ma so ba wato la ay me ba ka te ala nga ka to fa yo sai janye ko dum na ni wala ma me sama kanya ma ko so ngoro ma akiyo ni de ko ma da bata daji ko nan da falim ni ko ma se ten ko so ndata tara gani no ko ne etra transplant ni transplant ko fitiro il faut aller de lier de transplant sa monta da do replacer aki no kunda ka sada do no kunda ne ma gadi mo yala ko fara mo be je no mo la be ngala bana wu ko ko mo le fa ngira sibi so ko ni ko ka ko pa nyama but bin harvesting waro sida ito fa ka mo le ka ko yara fa ko na tuna jabadi kilo mo ni na espe ko jawo ta fara mo la kan biya wuce yo ma jikolo tala ma am na fali and then secondly fanang science Pama Pin School kana abako kana bol makre kana comme skesi ne karol ay Pama Pin School abe recommendation woro ni kele Pama so kan ta kanya na naki so ni fulo ye compare il faut que la toya ni dole no recommendation woro ni wala better than the joti so in terms of kilo wise also ni a way for le bukata wore ka way yera ya wabi sanjiro wal kana mais alors ko way ko space la soto wakan même pas bondi in yi do buka bon so même ma be en resource wala ko do aka même pas bondi ni buka bon yo sain de ibela sibling so tinyara ibe men no je international bambe kilo mais alors ko natra kano musawol ya ka ramfule ite kano ga ranna bambe kilo ate di jino baden ya men be sir na ko compatible Bana ko ñu holo ko mo morta wora ga jam makala ñaani sa dum fi jen ana la ko be ñaam nda ko ma degul fi do fa na be wala ñaam men ko mala fa ko mala wala ci ko fa ni ko ñama sé ken no so wala ko mo de la fa men ajo sa ñëpp ñu ngi defal li ñuy wax best agricultural practices mooy ñi nga xam ne ñoo la fa agriculture ak suñu naa koy ñi ñoo xelal ñu ko suñu naa koy ñu koy def dañuy gën di ko mën a am bu bëri suñu naa koy def bokk na ci li nga xam ne nii mooy su fekkee dem nañ ba nga xam ne ñu ngi war a sakk soo sakkee ba pare traay nga jël ko nga xaajale ko yu sew yi nekk boor bi yu mag yi nekk boor bi ba nga xam ne mu ngi wane rek si jaba bi nga soble bi nga xam ne moom lañ mujj a jaay bu yàggul rek soo xoolee kilo bi liñ ko doon jëndi baaxoon na trop dañ ko wane saako bi su ñu ne $400 ñeenti téeméer léegi ñeenti téeméer boobu fukki kilo la ak juróom-ñett so léegi fukki kilo juróom-ñett soo xoolee yow su fekkee ne yaa ngi doon jëfoo yenn yeddaate yi nga xam ne moom la waa agriculture daan jox plus nga bokkal di use li ñuy wax compost mooy tos gi nga xam ne moom lañ leen jàng ci seen naako yi ñëpp yéen ko jëfoo da nga gis ne su boobaa yow sa soble bala soo koy dégg dina mucc ayib dina baax dina mën a neex a denc pour ëllëg léegi Moustapha moom dafa commencé mu ne ñun ñëpp dañ delluwaat suñu kàddu ak suñu waxtaan ca suñu naako yi ca fa nga xam ne foo leen ko commencé gis nga li ñoo mbiri xaalis yëpp xalaatal xaalis bi fan la war a commencé bala moo nekk xaalis bokk na mooy ca tool ba tool bi yow benn ci ni nga xam ne noonu nga koy jiyee naka nga ko béyee bokk na si nga xam ne moom te nokku naa comme nekk di liggéey waa naako bi moom dem na ba léegi moom amul lu mu fa xool amul fa xaaj ak seet mu ngi wane ne moom bu fekkee ne transplant bi benn waa tudd moom du seet kii lii la kii dee li fa war a doon naa ne kon lii yow pour gis na rek ëllëg ñun suñu béykat bi suñ ko dogee dañ ci mën a am li nga xam ne moo ñu gënal parce que joxe na si misaal ne comme néew yi nii tey soo ko doon juróom-benn fukki dinañ fi dugal tey ñun dañoo xat waaye ngeen toogee ku nekk yaa ngi am sa jàmm yaa ngi free ak dis loolu tey lu mel nii lañ war a defaree suñu béy suñu àggee defar bi mbir Farmer Free School yi tey ñu ngi suñu tund yi mu ngi liggéey ñoom dinañ seen jubluwaay mooy pour gis ne femme baykat bi mu ngi try digal mu ngi liggéey waaye dana ko. My name
is Michael Mendy. My name is Michael Mendy. I'm the lead trainer for today, marketing of agricultural goods for European Research Institute CESAD project. Well, when it comes to agriculture, I will start to say that it's my daily life. And for me, agriculture is now a business. It's not a way of life. If you want to make money, that's where is the sector that you have to be. And you don't need to actually be on the farm to make money in terms of agriculture. You can decide to be a distributor. You can decide to be a sales agent. And I have been producing and selling at the same time agricultural produce, because the channels are not available as structural channels to easily sell your produce. So at the end, what I do as a farmer, I produce and sell for myself. And I produce a lot of things like tomato, cucumber, pawpaw, eggs in terms of poultry production, and I sell for myself. So why am I selected? Because I'm also a practicing person who does sales and distribution and marketing of my product. Because the markets are not, the channels are not there. And if the middlemen come, they tend to reap you as a farmer than you who produce it. So you end up not getting much. So the best thing is to produce and sell for yourself. But you also have is important is consistent in your supply. So once people know that this is what you produce and you get it at consistent, and this is the quality of your produce, and this is how you produce it, then you have a ready market, because people will come in. Like you can see, while I'm here, I receive calls for orders of eggs. I receive calls for orders of tomatoes, because this is what so once I am about to harvest, I inform my customers. When it comes to tomatoes and other vegetables, I'm not producing them consistently, but I have periodically. So once my produce is about to mature, I inform my customers, that is my buyers, so that I can sell. And I have actually received some training at advanced level in marketing and also market research, market intelligence. So it's based on those experiences I thought I was hired to conduct this training. And not only those advanced training, like I said, I also engage in sales and distribution. Well, I'm training them on market segmentation. It is important to segment your market. It's also important to understand the market standards, because what a hotel, or if you are targeting European market, the standard that are set is different from what is obtained in their Lumo markets. In their Lumo, you can take any other produce without going through those standards. So it is important for them to know those standards and know that, okay, they should not only look at only their weekly Lumos, weekly market, which is called Lumos, to sell their produce. So some of the produce that they do, they are highly perishable. And if you don't have a ready market, your product may deteriorate or even get spoiled, and you lose your revenue that you're supposed to make from those produce. So it is important for them to understand their market segmentation. It is also important for them to understand the market channels. It is also important to understand the distribution methods, how they are going to transport their produce. Because the freshness, the soundness, the size matters in the sales of agricultural produce. Because some market will look at a size, some market will look at the shape or the ripeness. Some market, they will, if anything that is irregular, they may not buy it. But you can take them also to the Lumo where there are no standards. But if you are supplying a hotel, they want, the shape is important, the size is important, the color is important. These are also very important things, because the produce has to be appealing to the eye, and it has to be captivating for somebody to buy, and buy with a premium price. So if it is not, you have your tomato that is rotting, or the shape is not the normal shape, or it has a regular shape,
it's not catching to the eye. And once it is not catching to the eyes, you put your price, people will not pay the price that you want. So obviously, the consumer will leverage on those disadvantage of your product, and you will sell it at a loss. Well, generally, you could see the reaction of them. Some of these things, they know them, but it's the practice that is the problem. And some of them, some of the things they don't know. And they also, because they cited an example when the Minister of Trade came to buy the tomatoes, because you could see I brought in tomatoes of different sizes. I brought him lime of different sizes. And I brought in lime that is moving according to the generation, because it's seedless lime. People don't want to be squeezing lime and see the seeds getting into their soup, or they have to use their hand to remove or use these cooking utensils to remove the seeds. So it's about speed now when it comes to cooking. It's about time. If somebody wants to come to the restaurant, he wants speed in terms of the delivery of his food. He may rush to a restaurant because he's hungry, and he doesn't want to hit time. And you don't want to squeeze lemon and the seed gets into the soup or gets into the meal of your customer. He will not want that, because the seed is bitter, and consumers or customers will not want to consume that. So the speed. So it is important to give them something that will increase their speed. So you could see they cited example saying that when the Ministry of Trade came to buy, they wanted the big size of tomatoes or of onions, rather than, you could see the small size that are displayed there. Nobody is buying them, so they will end up selling them at a very minimal price, and that will not actually give return on investment. So they want to drag the conversation to production, but this is on marketing, because if you cannot market your produce, there is no need to produce. I think CESAD is one of the projects that I will comment a lot. You have seen their investment in terms of infrastructure. My concern is whether these structures will be maintained. They put cold store for them to be able to preserve their produce, because most of their vegetables that are producing are highly perishable. So you have cold stores, you have refrigerator, and they have procured machines to process this thing. What I will just encourage the women to take this seriously and to own up the project after the phase of the project, because most of the time is the continuity, the consistency. And what CESAD Federation have to do as a marketing federation, to be able to source vegetables from farmers, process them, that is add value, to be able to get more return on investment, or preserve them to be able to target seasons that can fetch them a lot of money. So that's what CESAD has to do, and CESAD is doing a great job, and that's why I'm here also to train them, because I have actually trained them on the cold store management and maintenance and preservation of vegetables. Now they have the opportunity to also be trained on marketing and distribution of their product. And in this will help them in terms of sustainability. It's one thing to give somebody something, is another thing for the person to use it. Today I can give you a car, but if you don't know how to use a car, then it becomes useless to you. So what the CESAD is doing is quite commendable. They have provided the facilities for them, and not stop at providing the facility, but they are equipping them in terms of the usage of those facilities. And beyond the usage of the facilities, how to be able to increase their revenue base. Because these things cannot be sustainable if CESAD, the Solicita Federation that CESAD is empowering, is not, they cannot stand on their feet to continue. So at the end of the day, this infrastructure that they have invested here will be a white elephant. So they're doing a great job. Samba and the team, and Ibrahima and the others are doing a great job. And I only hope that most of the projects will do the same thing, will emulate them in what they are doing. I'm not saying this because they gave me a job, but I am saying this because of what they are doing, how they are empowering the Federation. Once again, thank you very much.